Der Morgen begann wie jeder andere. Überall auf der Welt wachten Millionen Menschen auf, gingen zur Arbeit, tranken ihren Kaffee und planten ihren Tag. In New York alten Pendler in die U-Bahn. In Tokio folgten Büroangestellte die Straße set. In London öffneten Cafés ihr Türen für die ersten G-Saint. Nichts schien angelic zu sein. Da genau 9:17 UTC geschah etwas, das die Geschichte der Menschheit immer wandern sollte. Astronomen in Observatorien rund den Globus entdeckten ein seltsames Objekt in der Nähe der Erdumlaufbahn. Zunächst hielten wir es für einen Fehler. Die Daten wurden beprüft. Die Instrumente wurden neu kalibriert. Da das Ergebnis blieb unverändert. Das Objekt war real. Innerhalb weniger Minuten bestätigen Observatorien in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, China, Indien, Australien und Südamerika dieselbe erschreckende Tatsache. Ein gigantisches Objekt war im Weltraum erschienen. Kein Komet, kein Asteroid, kein Satellit, etwas völlig Unbekanntes. Je genauer die Teleskop auf das Objekt gerichtet wurden, desto deutlicher wurden seine Konturen. Seine Oberflächbesten aus einem fremdartigen metallischen Material, riesige geometrische Strukturen bedeckten den gesamten Körper. Die ersten Berechnungen schockierten die Wissenschaftler. Das Objekt war nahezu 500 Kilometer breit. Größer als viel steht auf der Erde. Größer als alles, was die Menschheit jemals gebaut hat. Wenn die Welt noch versucht zu verstehen, was sie sah, begann das Objekt ein geheimnisvolles Signal auszusenden. Ein Signal, das direkt auf die Erde gerichtet war. Und niemand wusste, ob es ein Begrüßung war oder ein Warnen. Die Welt schlief in dieser Nacht kaum. Fernsehsender sendeten rund die Uhr, Wissenschaftler arbeiteten ohne Pause. Regierungen hielten Notfallsitzungen ab. Milliarden Menschen starrten auf ihr Bildschirm und warteten auf Neuigkeiten. Aber innen hing das gigantische Fremdschiff weiterhin regungslos im Orbit der Erde. Da Kurs nach Mitternacht und sich als. Die geheimnisvolle Übertragung, die souverän nur aus mathematischen Mustern bestanden hat, wurde plötzlich komplexer. Supercomputer auf der ganzen Welt analysierten jede Sekunde des Signals. Dann macht ein Team von Linguisten und Keyforschern in Deutschland eine überraschende Entdeckung. Die Zahlenfolgen enthielten eine Struktur. Eines nicht menschlich. Aber eindeutig absichtlich ersucht. Die Nachricht schien nicht zufällig zu sein. Gemmen wollte verstanden werden. Innerhalb weniger Stunden arbeiteten die leistungsstärksten Computer der Welt gemeinsam an der Entschlüsselung. Satelliten, Forschungszentren und Universitäten wurden miteinander verbunden. Die gesamte Menschheit arbeitet plötzlich an einem einzigen Problem. Was wollte diese fremde Zivilisation sagen? Rendesem beobachten Astronomen ein neue Aktivität. Mehrere kleine Schiffe lasten sich von dem gigantischen Mutterschiff. Langsam bewegten sie sich in unterschiedliche Positionen rund die Erde. Ihr Flugbahnen wirkten präzise. Kontrolliert. Geplant. Militärische Analysten wurden nervös. Niemand wusste, ob diese Bewegungen friedlich oder feindlich waren. In Washington, Moskau, Peking, London, Paris und Berlin wurden Verteidigungsgeist und Hochstalarmbereitschaft versetzt. Kampfflugzeuge starteten. Radarstationen arbeiteten ununterbrochen, Rekonnaissance wurden aktiviert. Doch tief im Inneren wussten die Verantwortlichen eine unangenehme Wahrheit. Sollte die Fremdtechnologie tatsächlich feindlich sein, verfechte die Menschheit wahrscheinlich aber keine Verteidigung. Die Technologie dieser Besseker schien Jahrhundert, vielleicht sogar Jahrtausend voraus zu sein. Dann geschah etwas noch seltsameres. Das Signal ändert sich erneut. Diesmal erscheinen Bilder. Zunächst waren sie unscharf. Verzerrt. Schwer verständlich. Da nach einigen Minuten stabilisiert sich die Übertragung. Auf den Bildschirmen der Wissenschaftler erschien ein Sternenkarte, niemand sprach. Der Raum war vollkommen still. Die Karte zeigte einen Teil der Milchstraße. Dann begann ein Lichtpunkt zu pulsieren. Offenbar der Ursprungsort der fremden Besseker. Ein Ort 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Die entdecken Verbreitet sich innerhalb weniger Minuten auf der ganzen Welt. Zum ersten Mal in der Geschichte kennt die Menschheit möglicherweise den Heimatort einer außerirdischen Zivilisation. Die Übertragung war noch nicht beendet. Weiterbilder Erscheinen, Planetensystem, Raumstationen, Gigantische Konstrukturen. Alles deutet darauf hin, dass die Spezies über eine unglaublich fortschrittliche Zivilisation verfügte, dann wurden die Stimmung plötzlich duster. Die Bilder wechselten, man sah zerstört Welten. Verbrannte Oberflächen, explodieren Städte. Gigantische Schlachten im Weltraum, vom Schiff, die gegeneinander kämpften. Wissenschaftler versuchten sofort zu verstehen, was sie sahen. War dies Geschichte, ein Warnen? Oder ein Drohung? Niemand konnte es mit Sicherheit sagen. Wenn die Analyse weiterlief, registrierten Satelliten erneut stark Energieschwankungen. Diesmal kamen sie nicht vom Mutterschiff, sondern von den kleineren Begleitschiffen. Eins nach dem anderen begann zu leuchten. Blaue Energiefelder entstanden am Meerhallen. Die Strahlungswerte stiegen rapid an. Auf der Erde wuchs die Panik. Soziale Netzwerke explodierten mit Gerüchten. Manche Menschen glaubten, die Invasion habe begonnen. Andere waren überzeugt, dass die außerirdischen Frieden bringen würden. Religious Gruppen sahen darin eine Prophezeiung. Verschwörungstheorien behaupteten, Regierungen hätten die Wahrheit jahrzehntelang verborgen. Da die Realität war viel beunruhigender. Niemand wusste etwas, nicht die Politiker, nicht die Militärs, nicht einmal die Wissenschaftler. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte stand die Menschheit vor einem Rätsel, das größer war als alle bisherigen Fragen. Dann, genau 3:42 UTC, geschah das unfassbar. Die Fremdübertragung stoppt. Sofort, ohne Vorwarnung, die Bildschirme wurden schwarz. Die Signal verschwanden. Absolut still. Auf mehrere Minuten geschah nichts. Dann registrierten Satelliten ein gigantisches Energiewell. Sie kam direkt aus dem Zentrum des Mutterschiffs. Die Energiescape war größer als alles, was jemals im Weltraum gemessen worden war. Alarmsystem aktivierten sich weltweit. Wissenschaftler starten auf ihr Monitori. Militärkommandanten warten auf Befehl. Milliarden Menschen hielten den Atem in. Und hoch über der Erde begann sich etwas zu öffnen. Ein gewaltige Struktur an der Unterseite des Mutterschiffs bewegt sich langsam auseinander. Ein riesiges Tor erschien. Größer als jede Stadt auf der Erde. Dahinter war nur Dunkelheit. Tief in los Dunkelheit. Niemand wusste, was als nächstes kommen würde. Daheins war sicher. Die Besicher waren nicht länger nur Beobachter. Sie waren bereit für den nächsten Schritt. Die ganze Welt beobachtete den Himmel. Milliarden Menschen starten auf Bildschirm, Smartphones und Teleskop. Niemand sprach mehr über Politik, Wirtschaft oder Sport. Es gab nur noch ein einziges Thema. Das gewaltige Tor, das sich in der Unterseite des fremden Mutterschiffs geöffnet hat. Die Dunkelheit hinter dem Tor wirkt unnatürlich. Nicht wie ein Schatten, nicht wie ein leerer Raum. Es war, als würde das Licht selbst darin verschwinden. Wissenschaftler konnten nicht erklären, was sie sahen. Die Sensoren der Satelliten lieferten widersprüchliche Daten. Einige Messgeräte registrierten extreme Energieschwankungen. Andere Seiten behaupten nichts an. Es war, als würden die bekannten Gesetze der Physik in der Nähe des Tors versuchen. Dann geschah etwas. Zunächst bemerkte es nur ein Satellit. Ein kleiner Lichtpunkt erschien tief im Inneren der Dunkelheit. Dann eins weiter. Dann ein dritter. Innerhalb weniger Minuten waren 100 dieser Lichter sichtbar. Die Welt hielt den Atem in. Die Lichter bewegten sich. Langsam, präzise, gemeinsam. Und plötzlich wurde klar, was sie waren. Schiff, ein Schiff. Ein gewaltige Flotte begann aus dem Tor hervorzukommen. Astronomen konnten ihren Augen kaum glauben. Die Anzahl der Objekte stieg sekundlich. 10, 100, 1000. Immer mehr Fremdraumschiff verließen die Dunkelheit des gigantischen Portals. Die ersten Schätzungen sorgten weltweit für Panik.
Die Flotte war größer als jede militärische Formation in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht sogar größer als alle Streitkraft der Erde zusammen. In den Kontrollzentren herrscht Chaos. Militärische Computer berechneten mögliche Szenarien. Satelliten verfolgten jede Bewegung. Da die Ergebnisse waren erschreckend. Sollte diese Flotte angreifen, könnte die Erde kaum widerstand leisten. Die Technologie der Beschützer war unvorstellbar fortschrittlich. Ihr Schiff bewegten sich ohne sichtbare Triebwerk. Ohne Hitze Abstrahlung, ohne erkennbare Energiequellen. Es war Technologie, die Jahrzehnte oder sogar Jahrhundert über allem lag, was Menschen entwickelt hatten. Wenn die Welt die riesige Flotte beobachtete, geschah etwas Unerwartetes. Die Schiff nahmen keine Angriffsformation ein. Sie verteilten sich stattdessen rund die Erde, gleichnig, perfekt organisiert. Fast so, als würden sie ein Netzwerk bilden. Wissenschaftler bemerkten, dass jedes Schiff exakt die gleiche Entfernung zum Nachsen hielt. Es entstand ein gigantisches Muster. Ein Muster, das den gesamten Planeten umspannte dort, dann aktivierten die fremden Schiff ihr System. Blaue Energiefelder erschienen zwischen ihnen. Linien verbanden die Gesamtflotte. Innerhalb weniger Minuten umgab ein gewaltiges Netzwerk aus Energie die Erde. Satelliten fielen kurzfristig aus. Funkverbindungen wurden gestört, GPS-System Seitenfehler. Die Menschheit begann zu erkennen, dass etwas Größeres im Gange war. Doch niemand wusste was. Dann sendeten die Außerirdischen erneut ein Signal. Diesmal war die Nachricht anders. Sie war einfacher. Direkter. Innerhalb weniger Minuten gelang es den Computern, Teil der Botschaft zu entschlüsseln. Die ersten übersetzten Worte erschienen auf Bildschirmen weltweit. Der Raum in den Kontrollzentren wurde still. Die Nachricht lautet. Nicht fürchten, nur zwei Worte, dass sie veränderten Eils. Für manch Menschen bedeuten sie Hoffnung. Direkter. Innerhalb weniger Minuten gelang es den Computern, Teil der Botschaft zu entschlüsseln. Die ersten übersetzten Worte erschienen auf Bildschirmen weltweit. Der Raum in den Kontrollzentren wurde still. Die Nachricht lautet. Nicht fürchten, nur zwei Worte, dass sie veränderten Eils. Für manch Menschen bedeuten sie Hoffnung. Und dann entdeckten Astronomen etwas Schockierendes. Tief hinter dem geöffneten Portal erschienen weitere Signaturen. Nicht hundert, nicht tausend, sondern Millionen. Millionen unbekannter Objekte bewegten sich innerhalb der Dunkelheit. Die Flotte, die bereits die Erde umkreist, war möglicherweise nur die Wahrheit. Nur ein kleiner Teil von etwas viel größerem. Etwas, das sich noch immer auf der anderen Seite des Tors befand. Die Menschheit blickte in den Himmel. Und zum ersten Mal wurde klar, die Beschützer waren nicht nur gekommen. Sie waren geblieben. Und der Wahrzweck war noch immer ein Geheimnis. Die Nachricht war kurz gewesen, nicht fürchten. Nur zwei Worte. Da auf der Erde lasten sie uns leicht Reaktionen aus. Einige Menschen fühlten Erleichterung. Andere wurden noch misstrauischer. Denn niemand wusste, ob dies Wort wirklich Frieden bedeuten. Wenn die Welt diskutiert, arbeiteten Wissenschaftler fieberhaft weiter. Die Gigantische Flotte hat inzwischen ein vollständiges Energienetzwerk die Erde errichtet. Milliarden Sensoren und Satelliten analysierten die Struktur. Die Ergebnisse waren erschütternd. Das Netzwerk war nicht militärischer Natur. Zumindest schien es nicht so. Stattdessen azut es ein Art planetaren Schild. Ein Energiefeld, das die Erde vollständig umgab. Niemand verstand seinen Zweck. Doch wenige Stunden später kam die Antwort. Astronomen bemerkten ein neues Objekt. Es bewegt sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das Sonnensystem. Direkt auf die Erde zu, Sonnexglot man in einen Kompten. Da die Messungen zeigten etwas anderes. Das Objekt war viel größer, viel gefährlicher. Innerhalb weniger Stunden bestätigen mehrere Raumfahrtagenten die Wahrheit. Ein gigantischer interstellar Asteroid rast auf die Erde zu. Sein Durchmesser betrug fast 80 Kilometer. Ein Collision wird alles Leben auf dem Planeten auslöschen. Panik breitet sich aus, Menschen strömten auf die Straßen.
Regierungen riefen Quissensbe zusammen. Die Weltklot, ihr Ensage gekommen. Doch dann geschah etwas Unfassbares. Die Fremdflot reagierte. Alle Schiff richteten sich gleichzeitig auf das herrenrassende Objekt aus. Das Energienetzwerk begann zu leuchten. Blaues Licht breitet sich den gesamten Planeten aus. Die Intensität stieg jede Sekunde. Satelliten konnten die Energie kaum noch messen, den führten die fremden Schiff. Keine Waffen, keine Raketen, keine Laserstrahlen. Stattdessen schien die Gesamtflotte ihre Energie in das planetare Netzwerk zu leiten. Ein gigantischer Energieschild entstand die Erde. Sekunden später erreichte der Asteroid die Grenzen des Felds. Die Welt hielt den Atem, dann geschah das Unglück. Der Asteroid verlangsamt sich, nicht plötzlich, sondern kontinuierlich. ALSW redet ein unsichtbare Kraft in Abramsen. Die Geschwindigkeit sank weiter, und weiter, und weiter. Bis das Objekt schließlich vollständig zum Stillstand kam. Direkt vor dem Energiefeld. Die Menschheit konnte kaum glauben, was sie sah. Eine Technologie, die einen planetenzerstörenden Asteroiden einfach eingehalten hat. Doch das Wunder war noch nicht vorbei. Das Netzwerk verstärkt seine Energie erneut. Der Asteroid begann sich aufzuheizen, langsam sehr viel seine Oberfläche. Millionen Tonnen Gestein wurden in Staub verwandelt. Innerhalb weniger Minuten war die Gefahr verschwunden. Die Erde war gerettet. Und zum ersten Mal veränderte sich die Stimmung auf dem Planeten. Viele Menschen begannen die Besser nicht mehr als Bedrohung zu sehen. Vielleicht waren sie tatsächlich gekommen, zu helfen. Vielleicht war Botschaft ehrlich gewesen. Doch nicht jeder war überzeugt. Militärische Analysten stellten eine Fake-Frage. Wenn dies Wesen die Macht besiegen, einen Asteroid in dieser Größe aufzuhalten, welche Macht hätten sie denn gegen die Menschheit? Die Diskussionen dauerten an. Doch währenddessen bemerkten Wissenschaftler etwas Neues. Das Energienetzwerk arbeitet weiter. Aber die Gefahr längst vorbei war. Die Schiff schalteten ihr System nicht ab. Im Gegenteil. Die Energie stieg erneut. Etwas anderes war im Gange. Etwas größeres. Dann entdeckten Radioteleskop ein weiteres Signal. Diesmal kam es nicht vom Mutterschiff. Nicht von der Flotte aus den Tiefen des Weltraums. Von weit außerhalb des Sonnensystems. Die Herkunft war unbekannt.do, sie Botschaft war eindeutig. Die fremden Besucher waren nicht es weit matcht hat die Erde entdeckt. Und sie hört sich mit hoher Geschwindigkeit. Plötzlich ergaben die Bilder des außerirdischen Krieges einen Sinn. Die zerstörten Welten, die brennenden Städte, die gigantischen Flotten, vielleicht waren sie keine Warnung. Vielleicht waren sie eine Erinnerung in einen Feind. Einen Feind, der nun ebenfalls auf dem Weg zur Erde war. Die Menschheit hat geglaubt. Die Besucher sahen die Geschichte ihrer Geschichte. Doch nun wurde klar. Die wahre Geschichte hat gerade erst begonnen. Die Nachricht aus den Tiefen des Weltraums veränderte alles. Bis zu diesem Moment hat die Menschheit geglaubt, dass die fremden Besucher das große Rätsel ihrer Geschichte waren. Doch nun deuten die Daten auf etwas anderes hin, etwas größeres, etwas gefährlicheres. Die unbekannte Übertragung kam aus einer Entfernung, die kaum vorstellbar war. Selbst das Licht hat Jahrzehnte gebraucht, die Strecke zurückzulegen. Dennoch erreicht das Signal die Erde mit außergewöhnlicher Stärke. Die Wissenschaftler waren verwirrt. Wie konnte eine Nachricht aus einer solchen Entfernung so klar empfangen werden? Die Antwort war erschreckend. Die Quelle bewegt sich. Und zwar mit unglaublicher Geschwindigkeit. Tag und Nacht analysierten Supercomputer die einschenden Daten. Schließlich gelang es die Flugbahn zu berechnen. Die Ergebnisse sorgten weltweit für Schock. Etwas nähert sich dem Sonnensystem. Nicht ein einzelnes Schiff. Nicht ein Flotte ein Gigantische Armada. Die ersten Schätzungen sprachen von Millionen Einheiten.
Ein Saal die Gede Vorstellungskraft überstieg. In den Kontrollzentren herrscht still. Selbst Erfahrene Militärstreiten wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Die ausrirdischen Besseker hatten einen Asteroiden aufgehalten. Sie hatten die Erde beschützt. Doch nun schien es, als hätten sie sich auf etwas vorbereitet. Etwas, das sie selbst fürchteten. Rendesen begann die Fremdflotte ihre Positionen zu verändern. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft bewegten sich die Schiffe nicht die Erde herum. Sie richteten sich nach außen. In Richten der Dunkelheit zwischen den Sternen. Als würden sie auf jemanden warten. Oder auf etwas. Den Gesche etwas Seltsames. Das gigantische Mutterschiff sendet ernie Bilder. Diesmal waren die Aufnahmen klarer als je zuvor. Man sah Fremdwelten, Fremdstitt. Ein hochentwickelt Zivilisation. Doch plötzlich änderten sich die Bilder. Explosionen erschütterten ganz Kontinente. Planeten brannten. Gigantische Flotten wurden vernichtet. Und überall erschien das Symbol, ein schwarzes Zeichen. Ein Symbol, das sich auf den Wrack zerstörter Schiff befand. Auf den Ruinen fremder Städte. Und auf den Hallen riesiger Kriegsschiff. Die Botschaft war eindeutig. Die Besseker versuchten der Menschheit zu zeigen, wo Feind war. Innerhalb weniger Stunden taucht das Symbol weltweit in Nachrichten und sozialen Medien auf. Es wurde als das Zeichen der Dunkelheit bekannt. Doch niemand wusste, wer oder was dahinter steckt. Den entdeckten Astronomen etwas News. Tief im Uhrenbereich des Sonnensystems verschwanden plötzlich mehrere Objekte. Nicht weil sie zerstört wurden, sondern weil sie einfach aufhörten zu existieren. Sensoren konnten sie nicht mehr erfassen. Es war, als hätte jemand Teil des Weltraums ausgelöscht. Die Wissenschaftler waren alarmiert. Denn dieselben Anomalien bewegten sich direkt auf die Erde zu. Die Geschwindigkeit war ungleich. Keine bekannte Physik konnte erklären, wie sich etwas so schnell bewegen konnte. Und dennoch geschah es. Die Fremdflotte reagierte sofort. Zum ersten Mal aktivierten die Schiffssystem, die eindeutig militärisch wirkten. Energie sammelt sich entlang ihrer Hallen. Luftstrukturen erschienen auf ihrer Oberfläche. Das planetäre Netzwerk verstärkt sich erneut. Die Erde wurde zu einer Festung. Doch selbst die Besseker schienen eingespannt. Ihre Bewegungen wirkten nicht mehr ruhig, nicht mehr kontrolliert, sondern vorbereitet. Als würden sie wissen, dass ein Schlag bevorstand. Dann kam der Moment. Satelliten registrierten die ersten visuellen Kontakt, weit hinter Pluto. Nur als winzige Lichtpunkte sichtbar, da dann wurden sie heller, nur da gro lauter. Die Berechnungen bestätigen die schlimmsten Befürchtungen. Die Armada wurde das Sonnensystem erreichen, und zwar bald. Panik breitet sich erneut auf der Erde aus. Einige Menschen flohen in abgelegen Regionen. Ender versuchten, ihre Familien zusammenzubringen. Religiöse Versammlungen füllten sich. Wissenschaftler arbeiteten ohne Schlaf. Niemand wusste, ob die Menschheit das Ende ihrer Geschichte erlebt. Denn geschah etwas Unerwartetes. Ein letzte Nachricht erschien auf den Bildschirmen der Welt. Diesmal war sie vollständig übersetzt, Kurs einfach direkt. Die Botschaft lautet: Wir sind nicht die Invasion. Weltweit herrscht Schweigen, denn plötzlich wurde klar. Die Besseker waren nie gekommen, die Erde zu erobern. Sie waren gekommen, sie zu warnen. Und irgendwo in der Dunkelheit des Weltraums hört sich nun die wahre Bedrohung. Einmacht, die ganz Sternensystem ausgelöst hat. Einmacht, vor der selbst dies hochentwickelt Zivilisation geflohen war. Die Menschheit blickt zum Himmel. Und zum ersten Mal verstand sie. Der Krieg hat noch nicht begonnen. Daher war bereits auf dem Weg. Die Nachricht der Besseker halt noch immer über den gesamten Planeten nach. Wir sind nicht die Invasion. Dies FNF Wort veränderten die Sicht der Menschheit auf alles, was bisher geschehen war. Die gigantische Flotte im Erdorbit war nicht gekommen, die Erde zu erobern. Sie war gekommen, sie vorzubereiten. Vorzubereiten auf etwas, das selbst dies hochentwickelt Zivilisation FRCHTETE.
Tief im Weltraum bewegt sich die fremde Armada weiter auf das Sonnensystem zu. Gegenstand werden die Daten genauer. Gegenstand werden die Berechnungen beunruhigender. Die Objekte bewegten sich mit einer Geschwindigkeit, die noch menschlichem Verständnis ungleich war. Es war, als würden sie Raum und Zeit selbst manipulieren. Rendessen begann die Flotte Der Beschützer mit einer gültigen Aktivität. 1000 Schiffe verlegen ihre Positionen. Neue Formationen entstanden. Gigantische Energieknoten wurden aufgebaut. Zum ersten Mal verstanden Militäranalysten, was dies war keine Flotte. Es war ein Verteidigungslinie. Ein letzte Verteidigungslinie. Dann registrierten die Teleskop das erste Klärbild des Feinds. Die Aufnahmen verbreiten sich innerhalb weniger Minuten auf der ganzen Welt. Und sie schockierten die Menschheit. Die Schiffe der Dunkelheitsarmada sahen völlig anders aus die Beschützer. Keine eleganten Formen, keine harmonischen Strukturen, keine Erkennbarkeit oder Lebensbereich. Die Schiffe wirkten wie lebendige Maschinen, dunkel, bedrohlich, unnatürlich. Ihre Oberflächen bewegten sich ständig. Als würden die Schiffe leben, als würden sie atmen. Wissenschaftler waren sprachlos. Nichts in den bekannten Naturgesetzen konnte erklären, was sie sahen. Dann entdeckten Astronomen etwas noch Schlimmeres. Die Armada war größer als ursprünglich angenommen. Viel größer. Neue Sensoren enthielten gewaltige Objekte hinter der Hauptflotte. Gigantische Konstruktionen. Einige waren größer als Mond. Ender erreichten die Größe kleiner Planeten. Niemand wusste, welchen Zweck sie hatten. Daher bloß Existenz war erschreckend. Auf der Erde breitet sich Angst aus. Börsen wurden geschlossen, Flugverkehr wurde eingeschränkt. Regierungen erklärten weltweit den Ausnahmezustand. Menschen begannen Wort anzulegen. Familien versammelten sich. Wir glaubten, dass die letzten Tage der Menschheit begonnen hatten. Da die Beschützer arbeiteten weiter, ununterbrochen. Tag und Nacht. Ihr Schiff verstärkten das planetare Energienetzwerk. Die Erde wurde von einem Schild umgeben, der heller leuchtet als Gemmelsuver. Satelliten konnten die Energiemenge kaum messen. Es war die großtechnische Struktur, die Gemmels in der Nähe der Erde existiert hat. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Ein einzelnes Schiff löste sich aus der Flotte der Beschützer. Langsam hört es sich der Erd. Militrisch. Nicht aggressiv. Es bewegt sich direkt auf den Mond zu. Milliarden Menschen verfolgten die Bewegung live. Das Schiff landet nicht. Es blieb über der Oberfläche des Monds schweben. Dann begann ein gültiger Lichtstrahl. Innerhalb weniger Minuten veränderte sich die Mondoberfläche. Gigantische Strukturen erschienen. Term. Plattformen. Energieanlagen. Die Beschützer errichteten ein Basis. Direkt auf dem Mond. Wissenschaftler erkannten schnell die Bedeutung. Der Mond wurde zu einer Verteidigungsstation, zu einer Festung. Zu einem Vorposten gegen die hereinhende Armada. Daher die Arbeiten weiterliefen, kam die Nachschockmeldung. Die Dunkelheitsarmada hat die höheren Grenzen des Sonnensystems erreicht. Früher als erwartet. Viel früher. Die Berechnungen waren falsch gewesen. Oder der Feind war schneller geworden, viel schneller. Die Entfernung zwischen Erde und Armada schrumpfte anständig. Dann begann etwas Unheimliches. Überall im Sonnensystem verschwanden Signal. Satelliten fielen aus, Sonden verstummten. Communicationsdie brachen zusammen. Es war, als würde die Dunkelheit selbst als verschlingen. Und sie kam nahe, immer nahe. Die Beschützer reagierten sofort. Ihr Gesamtflotte aktivierte gleichzeitig ihr Waffensystem. Zum ersten Mal sah die Menschheit die militärisch macht ihre Beschützer. Gigantische Energiewellen durchgingen den Weltraum. Strukturen entstanden zwischen den Schiffen. Das Gesamtsonnensystem schien sich auf einen Krieg vorzubereiten. Dann erschien ein letzte Warnung auf den Bildschirmen der Erde. Die Nachricht kam direkt vom Mutterschiff. Nur ein Satz. Kurs.klar.bgngstIgend, der Kontakt ist unvermeidlich.
Und in diesem Moment wast die Menschheit. Der Krieg war nicht länger eine Möglichkeit. A war realit Jordan. Die Warnen war eindeutig, der Kontakt ist unvermeidlich. Innerhalb weniger Minuten wurde dies Botschaft in die Sprache der Erde übersetzt. Nachrichtenkanal sendeten sie rund die Uhr, Regierungen bereiten Notfallpläne vor. Wissenschaftler verfolgten die Bewegung im Sonnensystem, und dann geschah es. Zum ersten Mal registrierten die Sensoren eine direkte Begegnung zwischen den beiden außerirdischen Mächten. Am Rand des Sonnensystems erreichten die ersten Schiffe der Dunkelheitsarmada die Verteidigungslinie der Beschützer. Millionen Menschen sahen die Livebilder, zwei Flotten, zwei Zivilisationen, zwei Mächte weitler waren als die gesamtmenschliche Geschichte. Einen kurzen Moment bewegt sich niemand. Die gigantischen Flotten standen sich gegenüber. 1000 Kilometer voneinander entfernt. Die Spannung war greifbar, dann geschah etwas Unerwartetes. Ein einzelnes Schiff der Beschützer lässt sich aus der Formation. Langsam bewegt es sich auf die Dunkelheitsarmada zu. Es wirkt wie ein letzter Versuch der Kommunikation. Ein letzter Versuch, den Krieg zu verhindern. Auf der Erde entstand Hoffnung. Vielleicht war Frieden möglich. Vielleicht wurden die beiden Mächte verhandeln. Vielleicht wird die Menschheit niemals erfahren, warum dieser Konflikt begonnen hat. Doch die Hoffnung dauert nur wenige Sekunden. Plötzlich erschien ein greller Lichtblitz. So hell, dass die Sensoren vieler Satelliten überlastet wurden. Das einzelne Schiff der Beschützer verschwand. Einfach verschwunden. Keine Explosion, keine Trümmer, nur Leer. Die Dunkelheitsarmada hat den ersten Schuss abgegeben. Und der Krieg begann. Sofort reagierte die Flotte der Beschützer. 1000 Schiffe aktivierten ihre Waffen gleichzeitig. Gigantische Energiewellen durchquerten den Weltraum. Lichtstrahlen schossen zwischen den Flotten hin und her. Die erste Interstellarschlacht der Menschheitsgeschichte hat begonnen. Auf der Erde herrscht absolut still. Die Menschen konnten kaum glauben, was sie sahen. Ein Krieg zwischen sternen Zivilisationen. Direkt vor den Toren des Sonnensystems. Die Dimensionen waren unvorstellbar. Jedes einzelne Schiff war größer als modern Stadt. Jede einzelne Explosion setzte mehr Energie frei als die stärksten von Menschen geboten Waffen. Und dennoch war dies nur der Anfang. Wenn die Schlacht tat, bemerkten Astronomen etwas Beunruhigendes. Die Dunkelheitsarmada schien keine Angst vor Verlusten zu haben. Selbst zerstört Schiff setzten ihren Angriff fort. Manche Einheiten bewegten sich weiter, obwohl Großteil ihrer Struktur fehlten. Es war, als wenn sie keine normalen Raumschiff, als wenn sie Teil eines einzigen Bewusstseins, eines einzigen gigantischen Systems. Dann kam die nächste Überraschung. Ein beschädigtes Schiff der Dunkelheitsarmada driftet aus der Schlacht heraus, direkt in Richtung Erde. Sofort reagierten die Verteidigungsleute der Beschützer. Mehrere Schiffe verfolgten das Objekt. Da etwas stimmt nicht, das Fremdschiff beschleunigt Place GTZLICH, immer schneller. Immer näher. Sein Kurs fort direkt auf den Mond zu. Die neu erreichte Verteidigungsbasis wurde sofort in Alarmbereitschaft versetzt. Gigantische Energietürme aktivierten sich. Blaues Licht durchzog die Mondoberfläche. Dann kam der Einschlag. Eine Explosion erschüttert den Weltraum. Für einen Moment wurde die Dunkelheit des Monds heller als die Sonne. Schockwellen breiteten sich über die Mondoberfläche aus. WISSENSCLEDMN. Als sich der Staub langsam legt, zeigten die ersten Aufnahmen das Ausmaß der Zerstörung. Ein großer Teil der Mondbasis war vernichtet. Die Verteidigung hat gehalten. Die Erde war weiterhin geschützt, zumindest vorerst. Währenddessen wurden die Schlacht im Uran Sonnensystem immer heftiger. Neue feindliche Flotten trafen ein. Die Dunkelheitsarmada schien endlos zu sein. Jedes zerstört Schiff erschienen zwei neue die Beschützer kämpften erbittert. Doch zum ersten Mal wurden ihr Verlust sichtbar. Und genau das machte den Wissenschaftlern Angst.
Wenn selbst dies hochentwickelt Zivilisationsschwierigkeiten hat, ihren Feind aufzuhalten. Welche Hoffnung hat denn die Menschheit? Dann erschien ein neue Nachricht auf allen Bildschirmen der Erde. Diesmal war sie nicht in die Welt gerichtet, sondern direkt in die Besucher. Die Herkunft war unbekannt. Die Übersetzung war eindeutig. Überjet den Planeten, oder tielt sein Schicksal. Weltweit herrscht Entsetzen. Die Botschaft der Dunkelheitsarmee verbreitet sich innerhalb weniger Minuten über den gesamten Planeten. Überjet den Planeten, oder tielt sein Schicksal. Zum ersten Mal wurde der Wargrund dieses Krieges sichtbar, es ging nicht Eroberung. Nicht Ressourcen. Nicht Territorien. Es ging die Erde selbst. Die Besucher reagierten sofort auf die Drohung. Ihr Gesamtflotte sammelt sich zwischen der Erde und der herannahenden Armada. Es war die letzte Verteidigungslinie. Die letzte Hoffnung. Da wenn die Schlacht weiter tat, gelang den Wissenschaftlern der Erde ein entscheidender Durchbruch. Die fremden Betragungen enthielten verborgene Daten. Daten über die Vergangenheit, über 1000 von Jahren. Und was sie enthalten, erschüttert die gesamte Menschheit. Vor Millionen von Jahren existiert auf der Erde bereits ein hochentwickelt Zivilisation, nicht menschlich. Nicht außerirdisch, sondern eine uralte Spezies, die lange vor den heutigen Menschen auf diesem Planeten gelebt hat. Dies Wesen verfügten über Technologien, die Raumenzeit beeinflussen konnten. Sie hatten etwas erschaffen, etwas Gigantisches. Etwas, das tief im Inneren der Erde verborgen war. Ein Artefakt, ein Maschine. Ein Machtquell. Die Besucher nannten sie der Ursprungsschlüssel. Der Ursprungsschlüssel war nicht nur eine Technologie. War des Herrs eines gigantischen Netzwerks, das über ganz Galaxien hinweg existiert. Waren kontrolliert, konstern Tor öffnen, Flotten durch Raum und Zeit bügen. Und möglicherweise die Entwicklung ganzer Zivilisation beeinflussen. Plötzlich ergab es einen Sinn. Die Besucher waren gekommen, den Schlüssel zu beschützen. Die Dunkelheitsarmada war gekommen, ihn zu erobern. Und die Erde befand sich genau zwischen beiden Mächten. Wenn die Wahrheit bekannt wurde, erreicht die Schlacht ihren Höhepunkt. Gigantische Explosionen erholten das Sonnensystem. Mongroß Kriegsschiff wurden zerstört. 1000 Flotteneinheiten verschwanden in gültigen Energiewellen. Die Erde beobachtete die Großschlacht der bekannten Geschichte. Dann geschah etwas Unerwartetes. Die Besucher trafen eine Entscheidung. Eine letzte Entscheidung. Das gigantische Mutterschiff begann seine Gesamtenergie zu bundeln. Mehr Energie als jemals zuvor gemessen worden war. Die Sensoren der Erde gerieten an ihre Grenzen. Die Energie stieg weiter. Und weiter, und weiter. Dann richtete sich das Schiff direkt auf die Dunkelheitsarmada aus. Für einen kurzen Moment schien die Zeit stillzustehen. Anschließend wurde das Sonnensystem von einem einzigen Lichtblitz erfüllt, heller als 1000 Sonnen. Ein gültiger Energiestoß durchquert den Weltraum. Die Dunkelheitsarmada wurde getroffen. Millionen Schiffe verschwanden innerhalb von Sekunden. Die Formation brach zusammen. Die feindlichen Streitkraft wurden zurückgestellt und GT. Zum ersten Mal zogen sie sich zurück, langsam, aber eindeutig. Der Krieg war vorbei, zumindest vorerst.auf der Erde brach Jubel aus. Menschen umarmten sich. Stipp feierten, Kirchenlachen luteten. Überall herrscht eichte Rung.doch die Freude hielt nicht lange an. Denn das Mutterschiff der Besucher war verschwunden. Die gültige Energientladung hat ihren Preis gefordert. Das Schiff existiert nicht mehr. Es hat sich gopfert. Die Erde zu retten. Wenig Stunden später empfingen die Wissenschaftler eine letzte Nachricht. Die letzte Botschaft der Besucher. Sie lautet: Die Menschheit ist nun die Hüterin des Ursprungsschlüssels. Beschützt Welt. Einstags werden wir zurückkehren. Den verstummten alle Signal. Immer. Monat Vergingen. Die Erde begann sich zu verändern. Nationen arbeiteten zusammen.
Neue wissenschaftliche Entdeckungen entstanden. Die Menschheit hat erkannt, dass sie Teil eines viel größeren Universums war. Da tief unter der Erde blieb der Ursprungsschlüssel verborgen. War tend, schlafend. Und irgendwo in den unendlichen Tiefen der Galaxie beobachtete etwas die Erde. Den obwohl die Dunkelheitsarmada besiegt worden war dies vielleicht nur die Erstschlacht. Und die Geschichte der Menschheit hat gerade erst begonnen. Ende der Dokumentation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir diese Dokumentation gefallen hat, unterstützt den Kanal mit Like und einem Abonnement. Schreib uns in die Kommentare. Glaubst du, dass wir im Universum wirklich allein sind? Aktivier die Glocke, damit du keine zukünftigen Dokumentation verpasst. Discovery 360 erforscht das Unbekannt. Bis zum nächsten Abenteuer.